Hi friends, welcome to MaxNote channel. Today's topic is H.c.F and L.C.M. The sum of two numbers is 216 and their H.c.F is 27. What are the numbers? இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை 816. அந்த எண்களுடைய மீப்பேவா 27 எனில் அந்த எண்களை காண்க. We have to find out the two numbers here. See what are the numbers. So we have to find out the two numbers. So the two numbers are 27a, 27b. Why here is 27 into a, 27 into b? Because the HCF is 27. So the first number is HCF into a, HCF into b. இங்கே நம்ம கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அந்த எண்களை காண்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை 116, அந்த எண்களை காண்க, அந்த இரண்டு எண்களை காண்க. ஸோ அப்போ முதல் எண் என்ன அப்படின்னா 27 இன்ட்டு ஏ, இரண்டாவது எண் 27 இன்ட்டு பி. ஏன் இங்கே 27 நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோன்னா மீப்பேவா 27 இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 27 இன்ட்டு ஏ, 27 இன்ட்டு B. See the question. The sum of two numbers is 216. So sum of first number plus second number 27a plus 27b equal to 216 because the sum of two numbers is 216. இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை 816 நம்ம சொல்லியிருக்கிறதுனால நம்ம ரெண்டு எண்ணை இதான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நமக்கு 216 கிடைக்கும். நம்மளோட க்ளூ இதுதான். இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை we can divide this equation by 27. So 27a by 27a plus 27b by 27 equal to 216 by 27. So this is one time, this also one time, here is 8 times. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம 27 டிவைட் பண்ண முடியும். இது ஒன் டைம் கேன்சல் பண்ணலாம், இங்கேயும் ஒன் டைம் கேன்சல் பண்ணலாம், ஆனால் இங்கே 8 டைம்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாம். ஸோ த ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவேஷன் இஸ் a plus b is equal to 8. இங்கே நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் ரெடியூஸ்ட் ஆகி கிடச்சிருக்கு. a plus b is equal to 8. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், 27 இன்ட்டு ஏவும் 27 இன்ட்டு பி கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது a வேல்யூ b வேல்யூ. இங்கே a plus b is equal to 8 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே ப்ரைம் நம்பர் தான் வரணும். 1 plus 7 equal to 8. We cannot take the other numbers. We should take a as prime number, then b also prime number. So another possible set is 3 plus 5 equal to 8. So in this problem, two answer set is, we can find out two answer sets. 1 plus 7 equal to 8. That means a is equal to 1, b equal to 7. The next answer set is a is equal to 3, b is equal to 5. First case. Case 1, a is equal to 1, b equal to 7. So the numbers 27a, 27b is 27 into 1, 27 into 7 because b is 7, a equal to 1. So the answer is 27, 189. The next case, second case, a is equal to 3, then b equal to 5. So 27a, 27b, 27 into 3, 27 into 5. 27 into 3 is 81, 27 into 5 is 135. This one solution, this is another solution. Thank you friends.